హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను అశోక్ కుమార్. వెల్కమ్ టు అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ. అనలిస్ట్ గ్రేడ్ పీసీబీకి సంబంధించి అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ కోచింగ్ ఇస్ అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆ నేపథ్యంలోనే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ను కూడా అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా 19 పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే పీసీబీకి సంబంధించినటువంటి 20 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అది ఎన్విరాన్మెంటు, అది కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డే, ఇది కూడా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డే. దాంట్లో ఉన్న సిలబస్లోనే 30 to 40% పైన సిలబస్ అంతేనా సార్? ఎక్కువ అవుతుందా? ఇంకెక్కువనే సిలబస్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో 3 సీనియర్ ఫ్యాకల్టీల చేత ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినట్టు కోచింగ్ మేము అందజేస్తాము. అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ అంటే ఒక బ్రాండ్, ఆన్లైన్లో తెలంగాణలోనే టాప్ మోస్ట్ ఉన్నటువంటి అంశము. పీసీబీ కూడా ఎక్కడ కూడా మొదలు పెట్టకుండా అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ మాత్రమే ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మొత్తం దీంట్లో 10 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. దీంట్లో 10 చాప్టర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి తక్కువ టైం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ తక్కువ టైంలో మన సిలబస్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే ఒక్కరితోనే చెప్పించడం కష్టం అవుతుంది. దానివల్ల 3 ఫ్యాకల్టీల చేత ఈ క్లాసెస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మొదటి 3 చాప్టర్లు అవినాష్ సార్ చెప్తారు. అవినాష్ సారు సివిల్స్ వాళ్ళకి ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ని లాస్ట్ 6 years నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది. పైగా ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేటు, ఎంటెక్ కంప్లీట్ అయింది, గేట్ క్వాలిఫైడ్, దాంతోపాటు సివిల్స్ కూడా 3 సార్ల ఇంటర్వ్యూ, 6 సార్ల మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి ఒక సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అవినాష్ సార్. మన దగ్గర ఇంతకుముందు జాగ్రఫీ, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్, ఎస్ఎన్టీ క్లాసెస్ కూడా అద్భుతంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఇన్డెప్త్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి సార్ని మనం చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే నాగయ్య సారు 6, 7, 8, 9 మరొక 4 చాప్టర్లని నాగయ్య సార్ డీల్ చేస్తారు. నాగయ్య సార్ సంబంధించి ఎన్విరాన్మెంటల్ పీసీకి సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ ఇక్కడ పెట్టారు కాబట్టి సార్ కూడా 4 చాప్టర్లు చెప్తారు. అలాగే 4th and 5th 2 చాప్టర్లని ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీల చేత చెప్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మొత్తం 10 చాప్టర్లని సిలబస్ని దాదాపుగా 45 రోజులలో కంప్లీట్ చేయించి ఇచ్చే ఒక బాధ్యత మాది. రోజు 3 గంటలు లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా 3 గంటల లైవ్ క్లాస్ ద్వారా లైవ్ కమ్ రికార్డ్, ఒకవేళ మీరు లైవ్ మిస్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా రికార్డెడ్ క్లాసెస్ రూపంలో కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు జనరల్ స్టడీస్, ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ మీకు ఎన్విరాన్మెంటల్ సంబంధించినట్టు ఇంజనీరింగ్లో 150 క్వశ్చన్లు ఉంటే 300 మార్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ సబ్జెక్టు చాలా ఇంపార్టెంట్. జిఎస్ 150 క్వశ్చన్లు 150 మార్కులు ఉంటే ఇక్కడ ఆప్షన్లు మాత్రము 150 క్వశ్చన్లు 300 మార్కులు ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ఆప్షన్ల పైన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, ఎగ్జామ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది, క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫీ స్ట్రక్చరు అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాంట్లో మీకు కనబడతాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక బేసిక్ అవగాహన, సిలబస్ ఎనాలిసిస్ పైన మొదటి చాప్టర్ల పైన అవినాష్ సారు, అలాగే 6th, 7th, 8th, 9th చాప్టర్ల పైన మనకు నాగయ్య సార్ మీకు ఇప్పుడు మినిమం బేసిక్స్ పైన దృష్టి పెట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో సిలబస్ ఏముంటుంది, ఎట్లా చదవాలి, అనాలిసిస్ని చాలా ఇన్డెప్త్గా కూడా ఇస్తాం. ఇది మొదటి వీడియో కాబట్టి సిలబస్ ఏముంటుంది, సిలబస్ అనాలిసిస్ని దీంట్లో ఇచ్చే ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం. కాబట్టి 1, 2, 3, 10 చాప్టర్లు, 4 చాప్టర్లు అవినాష్ సారు, అలాగే 6, 7, 8, 9 చాప్టర్లను నాగయ్య సార్ డీల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సిలబస్ అనాలిసిస్ పైన మీకు ఒక 20 నిమిషాలు, సార్ ఒక 10 నిమిషాలు, సార్ ఒక 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు ఇస్తాం. చూసే ఒక ప్రయత్నం చేయండి. అశోక ఆన్లైన్ అకాడమీ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, దాంట్లో మీకు కోర్స్ అందుబాటులో ఉంటుంది. సార్ ఒకసారి ఈ సిలబస్ మీద కొంచెం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. Students, welcome to Ashoka Online Academy. My name is Avinash. Like sir introduced about me, let me discuss about this particular. Okay, I will be dealing 1, 2, 3 and the 10th chapters.
So students, okay, let us look into the things from a deeper perspective. Why? Because see, okay, this is although the questions, I mean the topics are okay, the easy as such. I don't think the questions will be that much easy. Okay, why? Because it is a technical exam, and you are all well aware of this particular okay, the environmental engineering paper, and also this particular okay, the ecology paper is also there in this GATE exam, graduate aptitude test for engineers, right? So given the okay the weightage of this particular okay the paper in the exams, national level exams like GATE, definitely okay the questions will be of okay the high standards. There is no doubt about that. Now okay, coming to me, okay, I did not do any PG in this particular okay the area of environment or PhD in the environmental studies, but it's a subject of passion to me as such. So and moreover I'm choosing the okay the theoretical okay the part of this particular okay the environment okay the topics and biodiversity topics mentioned in this particular okay the subjects, paper 2 concern subjects. Now let me give you an overview of this particular okay the topics that I'm going to handle in this particular okay the paper as such. Starting with this particular okay the first unit, ecosystems. So you know that ecosystems okay as such, it's a completely theoretical topic as such. Okay, Rich. And I already told you in the paper, ecology paper also for the GATE exam, this particular okay the ecosystem topic is there. Okay, as such. Okay. So like okay, what he has asked here is basics. Basically, what is this particular okay the ecosystem is all about, the structure and the structural and functional unit of biosphere. What is the scope of ecosystem as such? I mean, at what level you can study this particular okay the ecosystem as such? So entire earth okay you is one ecosystem as such, which is divided into different okay types of okay ecosystems, terrestrial and also the okay the water based ecosystems, or ocean or marine based ecosystems. So the qualification of the sub classification of this particular okay the terrestrial ecosystems and also the okay marine ecosystems. Importance of ecosystems, there are a lot of things. They are the life systems, right? They support the life, they harbor the life, okay, they sustain the life, and they are the ones okay who continuously okay responsible for the origin, evolution and sustenance of the life on the planet earth. So it's a very, very important topic as such, okay, with respect to this particular, okay, that's why he gave very clearly importance of this particular, okay, the ecosystem. A broad, very big importance is there as such, okay. So for the ecosystem, with relation to the life as such. And it is very essential that this particular natural ecosystems are preserved, they are protected from the various type of, okay, the pollutions, and that is what is your duty after getting into this particular, okay, the job profile as such. Is it clear all of you? So that's why he mentioned this particular okay the topic. The beauty of this particular okay the paper is that every topic almost connected with your okay the daily okay the job works at the field level. So without understanding this particular okay the natural ecosystems okay like forest or river or water or soil or okay or grassland ecosystems or marine ecosystems or small wetland ecosystems, I don't think okay any environmental engineer okay officer will be able to resolve the issues that are there in this particular okay the natural ecosystems. So that's why he gave the concept okay very clearly, ecosystems definition, scope and importance of this particular okay the ecosystem, and how you classify this particular okay the ecosystem as such. Like I told you, terrestrial, marine, different types of terrestrial, different types of marine, again marine, salt water, fresh water, different ways of classification of these particular ecosystems. And he has very clearly given a structure and function of an ecosystem. Okay. So what is the structure of an ecosystem is all about? It's basically an open system, okay, which allows the okay the sunlight to enter into it, so that the okay the life forms, especially the okay the plant life, utilize this particular okay the sunlight, conduct the photosynthesis and okay produce the food, and that particular food will be used by other organisms in the food chains and food webs. That is how the entire okay the ecosystem and the life forms sustains inside the ecosystem, making the life possible and okay taking this particular okay the life okay forward on the planet earth. That's the beauty of this particular okay the natural ecosystems and their structures, and they perform lot of functions as such, okay, right? They harbor the life, okay, they conduct the photosynthesis, okay, they generate the oxygen, they okay absorb the CO2 as such, they purify the okay the salts, they remove the okay the excess pollutants, they okay take the nutrients as such, okay, recycle the nutrients as such, okay, like the different types of functions are performed by the ecosystems on the planet earth. And these functions and structures, they are unique to each and every natural ecosystem on the planet earth. That's the beauty of this particular entire scheme of things in the nature or on the planet earth.
Is it clear, all of you? Then, okay, after this, he has categorically, okay, continuing this particular, okay, the ecosystems harboring the life, producing the, okay, the food, and that's why he include this particular, okay, the related topics with that, okay, that is food chains and also the food webs. So basically the food chain is all about, okay, how one organism is depending on another organism inside the ecosystem for the food and energy purposes. If this, okay, dependence is simple, it is food chain. If it is complex with multiple food chains, it will become a food web. And okay, these are governed by, okay, the laws of thermodynamics and a rule, that is, okay, the 10% rule as such. How much energy will be transferred from one level of this particular, okay, the food chain to the next level. And someone like, okay, the ecologist like, okay, the Elton, okay, he tried to represent this particular, okay, the food chains and food webs in the form of graphical presentations, and that is what is ecological pyramids. That means if you understand the food chains and food webs, see the beauty of the, okay, the syllabus. People will think that TGPSC, okay, is inefficient, but that is wrong. They frame the syllabus in a much more scientific manner, in a more thought-provoking manner, provoking manner as such. I think TGPSC will take a lot of time in deliberation with respect to framing the syllabus as such, and see the beauty of this particular, okay, the topics. Ecosystems related with, okay, the food chains and food webs, and food chains and food webs related with this particular, okay, the ecological pyramids. Of course, when you study these particular topics in the conventional university textbooks, same thing will be there as such. Okay, coming to this particular, okay, the other things like, okay, the flow of energy, how the energy flows inside an ecosystem, and what's the process governing this particular, okay, the flow of energy is also important, okay, the area to understand. Biogeochemical cycles, okay, one more topic he has given, okay. So this is completely, whatever we discussed, this entire section is basically related with ecosystem only. Okay, right. Flow of energy in the ecosystem, okay, how the energy flows are there in the ecosystem, okay, what are the, okay, the laws of thermodynamics applicable to this particular energy flow in the ecosystem. That's what he asked basically, and he has, okay, included this particular, okay, the one more important topic, okay, biogeochemical cycles. What are the various type of biogeochemical cycles that are there in the, okay, the planet Earth as a natural ecosystem? You know that, okay, it is the hydrological cycle, then the oxygen cycle, then the, okay, the water cycle, the carbon dioxide cycle, and the most complex, okay, the nitrogen cycle, the phosphorus cycle, sulfur cycle, sediment cycle. All these are part of this particular, okay, the biogeochemical cycles. Especially, okay, in the national level examinations, okay, if there is this particular, okay, the topic in the any other, okay, the state, okay, pollution control board or CPCB related, okay, central pollution control board related exams, definitely you will see the biogeochemical cycles questions coming from this particular, okay, the nitrogen cycle, which is quite complex as such, and also the phosphorus cycle. So bioaccumulation, how this particular, okay, what is this particular, okay, the concept of bioaccumulation, okay. So exactly what it is, the process, biomagnification, this is also one, okay, the topic as such. Ecosystem value, okay, what is the value of the ecosystem as such? Natural value is there, economic importance, economic value is there, biological value is there, okay, physical value is there, like that. Services provided by the ecosystems and the carrying capacity of this particular ecosystem. Definitely here the questions will be difficult in case of this particular, okay, the topics like, okay, the what is the carrying capacity of the ecosystem, how much it can carry the life and the, okay, the life processes inside it, and of course how much pollution load it can take beyond a particular point, it may collapse. For example, recently you might have seen this particular Aral Sea ecosystem, which is declared by IUCN as the world's first collapsed or extinct natural ecosystem. Why? Because Aral Sea has, okay, pollution has reached such a level, it is beyond the carrying capacity of the particular, okay, the Aral Sea freshwater ecosystem. So carrying capacity, you can expect the questions. Biogeochemicals, you can expect a lot of questions from here, and ecosystem is easy to deal, but okay, little bit complexity will be there as such, okay, with respect to understanding. Of course, we'll clear that particular, okay, the difficulties, and every chapter, every topic, okay, the best way to get the maximum marks is that, okay, to understand the concept, first step. Second step is that practice maximum number of, okay, the questions that includes the previous year questions also. Simple as such, okay, in my case, okay, right. Second is that, okay, the natural resources. So quite easy, natural resources as such. Basically here in this particular unit, the numbers matter.
the facts matter here. Natural resources, how you classify these particular, the natural resources, what are natural resources, living and non-living, the resources as such are biotic or abiotic resources. Again, if you see this particular, the biotic resources, belonging to plant kingdom, resources belonging to animal kingdom, resources belonging to, the microbial kingdom, they are also there as part of this particular, the living resources. Then you have this particular non-living resources. So whatever, he has given here basically, Rich, more focus is given to this particular non-living resources like water resources, non-living resources like mineral resources, non-living resources like the land resources, energy resources as such. Of course, forest resource is a living resource, based on the land resource as such. So every resource you have to discuss in a much more detailed manner. For example, water resources, he has given very clearly usage of water, over utilization of the surface and groundwater resources as such. Okay, so here the facts matters a lot. So how much water is there in India at the surface water level according to the National Water Information System and also the Ministry of Jal Shakti? How much amount of water is utilized at the surface level? And what is the level of the pollution experienced by the water resources at the surface level as such, and how we are going to deal with this particular the pollution of the water resources at the surface level and the concerned laws and legislations and programs related with that. Then he has clearly given this particular the utilization of this particular surface and groundwater resources in India as such, how much we are utilizing about on the the surface and also the groundwater the resources as such. Here the groundwater the statistics, the groundwater the department, the groundwater board, the groundwater levels in India, the groundwater the pockets in India, the groundwater levels in Telangana, everything matters. And he has given the concept the floods and droughts. So floods, droughts, how they are going to impact this particular the water resources. One is related with excess amount of water availability, other is related with deficiency of this particular water availability. Then we have this particular the concept of dams, how this particular the dams they benefit this particular the mankind, and what are the problems associated with this particular the dams. That is also one topic as such. Maybe he may ask any factual question on this particular the dams in India, multi-purpose projects, on which state or which the river they are present, all this stuff. And he has given very clearly the mineral resources as one of the non-living resources topic as such. So he clearly mentioned use of this particular the mineral resources, exploitation of this particular the mineral resources, environmental effects of extracting and using the mineral resources. That means, of course, you have to discuss about the types of mineral resources also, metallic minerals, non-metallic minerals, energy mineral resources, and also valuable mineral resources, and also recently new type of mineral resources, critical mineral resources. So how we are exploiting them, how this exploitation is leading to environmental effects, all these things we need to discuss, and what are the various measures taken by the Ministry of Mines, and also the various the institutions like Geological Survey of India, related with this particular exploration and also sustainable exploration of this particular mineral resource in India. Of course, questions you will get from that particular sustainable extraction of the mineral resources in India area as such. Then he has given very clearly land resources, and he clearly mentioned very clearly why, because land resource is a very big topic. Different types of lands according to the Indian government, the 9 categories of land that includes the barren land also, desert land also. He clearly mentioned the forest resources. Why? Because the forest land resources are important. That means you can expect any question on this particular the forest land resources of India. So you all know that about 25% of India's geographical area covered with forest, lot of different types of forest, based on the climate of that particular place, land of that particular place, soil of that particular place, water resources of that particular place, time, and also this particular the altitude, latitude, all these factors combinedly they define this particular what type of forest grow in a particular place. And of course, you can expect the current affairs questions also from forest resources. Mangroves, you can expect one question. India State of the Forest Report, recent updates and data, you can expect the question. And the problems of this particular India's forest resources, pollution level of the India's forest resources, deforestation, those kind of questions also you can expect from this particular area. Then he has clearly given this particular energy resources, the growing energy needs as the population is growing in our country. We are a developing country, definitely our energy needs are
increasing exponentially as such, and we have very limited amount of the energy, the sources from which we can produce this particular the electricity as such. So he has clearly mentioned about this particular the renewable and non-renewable energy resources, solar, wind, they come under this particular the renewable, non-renewable like coal, oil, natural gas, etc. And use of alternative energy resources, he clearly mentioned. That means there can be a question on biofuels, there can be a question on green hydrogen, there can be a question on uranium and thorium as such. Is it clear, all of you? So here facts matters with respect to this particular the second unit. Coming to this particular the third unit, first and third are almost the same. That means they are theoretical in nature. So here he has clearly mentioned biodiversity and biotic, the resources or living resources. See here, basically second chapter is all about this particular non-living resources. Here third chapter is all about the biotic resources. So what is this particular the biodiversity? Introduction to biodiversity, definition of biodiversity, types of biodiversity, genetic level biodiversity, species level biodiversity, ecosystem level biodiversity, and subtypes of ecosystem, the biodiversity, all these things, alpha, beta, gamma, you need to understand. The concern, the formulas, how they operate, what is the value of biodiversity? So you have different values of biodiversity. Consumptive value, that means you can directly use for consumption purpose, fruits, vegetables, etc. as such. Productive use, the biodiversity is used to produce something else like the forest, as a mother nurturing the other life forms. Social values of this particular the biodiversity, ethical values of biodiversity, aesthetic values of biodiversity, optional values of biodiversity. Quite easy, quite simple, and also quite easy to understand. And he has given the topics India as a mega diverse nation. How India is a mega diverse nation as such. Why? Because 8% of the plant life on the planet Earth living in India, about 7% of the animal life of the planet Earth living in India as such. And India is home to about the 11% of insect population on the planet Earth as such. And so how it is a mega diverse country as such. And India is considered as one of the 17 mega diverse country in the world according to the like-minded the mega diverse countries consortium. Is it clear, all of you? So what are this particular, the next topic he has given, what is this particular, the hotspots of biodiversity, so how many hotspots of biodiversity are there in India as such? About 4. What is their importance, geographical importance, right, biological importance, and previous questions in the UPSC exam, other exams, more of theoretical, we'll see hotspots of biodiversity, it's a quite important topic as such across all the, environment and biodiversity exams or the syllabus mentioned in those exams. Field visit, right, so what is this particular, the field visit he mentioned, that means, basically, what are the various parameters you need to collect if you visit a particular, the biodiversity site, maybe a zoo park, maybe a forest, maybe a, aquarium. What are the various entities you need to collect the data? That is all about this particular, the field visit topic, which is quite theoretical topic again. Threats to biodiversity, what are the various threats to biodiversity? He himself mentioned their habitat loss, poaching of, the wildlife, man-wildlife conflicts as such, conservation of, this is one topic, threats to biodiversity. So what are the various threats to biodiversity as such, So we need to discuss that, it's quite easy topic, but I told you, here numbers are also matters, facts are also matters, man-wildlife conflict, conservation of biodiversity. What are the various, the methods of conservation of biodiversity? In situ method of biodiversity conservation, ex situ method of biodiversity conservation. In situ, the place where the biodiversity is there you will conserve. The place where the biodiversity is away from that particular place, ex situ conservation. Then we have this particular, the National Biodiversity Act. So topics are quite simple, quite easy, but we need to understand them in the context of this particular, the examination. So we have to take the help of the GATE Environmental Engineering previous papers, GATE Ecology subject previous papers, CPCB Central Pollution Control Board exam, the previous papers, and other state exams, State PSC Pollution Control Board exam papers, where the syllabus is mentioned. Now, sir will discuss the, the other topics as such, related with this particular, the subject. Thank you very much. Have a nice day. Welcome, sir. వెల్కమ్ టు అశోక అకాడమీ. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ టీజీపీఎస్సీ అనేది మనకి అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ కెమికల్ అనలిస్ట్ గ్రేడ్ 2 అనేది మనకి నోటిఫికేషన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ క్లాసెస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి రన్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో కెమిస్ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ముఖ్యంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి టాపిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్స్ని కంప్లీట్గా దీంట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలని
అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 అనలిస్ట్ అనేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటి పోస్ట్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లోనే మనకు కీలకమైనటువంటి 7th చాప్టర్ ఎయిర్ వాటర్ సాయిల్ అండ్ నాయిస్ పొల్యూషన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆ టాపిక్లో అంటే అసిస్టెంట్ అనలిస్ట్ గ్రేడ్ 2లో మనకి ఈ టాపిక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం సాలిడ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, సో ఘన పదార్థ వ్యర్థాల నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి అంశం కూడా గివెన్ ఇన్ దట్ సిలబస్, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ పాలసీస్ అండ్ లెజిస్లేషన్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద వాట్ ఎవర్ గివెన్ ద పోస్ట్ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 అనలిస్ట్. సో అలాంటి టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకు దీంట్లోనే ఉన్నాయి. యాజ్ ద సిలబస్ కంప్లీట్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కెమిస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టాపిక్స్ ఆస్ గివెన్. So that we are discussing in the top different types of pollutions. What is pollution? What are the pollutants? We have to discussion. So what are the main reasons for the pollution? అంటే పొల్యూషన్ సంబంధించిన కీలకమైనటువంటి కాలుష్య కారకాలకు సంబంధించిన అంశాలు మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూటెడ్ బై ది different of human activities or industrial activities and also the environmental different of development activities, like that it can be create the some pollution for the environment. Danta finally air pollution, how it is air pollution, you know very well about most of the industrial or whatever fossil fuel burning, ముఖ్యంగా శిలాజ ఇంధనాలు బర్న్ చేయడం ద్వారా మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. మరి హౌ టు ఎయిర్ పొల్యూషన్ మెజరింగ్ కావచ్చు, హౌ టు కంట్రోలింగ్ కావచ్చు, ముఖ్యంగా టెక్నిక్స్ కావచ్చు, దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా మనకి సిలబస్లో ఇవ్వడం జరిగింది. ఎయిర్ పొల్యూషన్ సంబంధించిన కంట్రోల్ మెటీరియల్స్, కంట్రోల్ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో. సో ఈ టాపిక్స్ మనం ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 అనలిస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాస్టీస్కి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ది వాటర్ పొల్యూషన్, different causes of water pollution and also what are the problems we have to raising that based on the water pollution సంబంధించినవి. అండ్ ఆల్సో ది సాయిల్ పొల్యూషన్, నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్, వాటికి సంబంధించినటువంటి సో అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కంప్లీట్గా వాటిని కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి మెథడ్స్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక అంశం సాలిడ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ముఖ్యంగా మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్ కావచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే ఈ వేస్ట్ అనేది కూడా ఒక సో డేంజర్ ప్రాబ్లమ్గా మనకు రైజ్ అయింది. కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎట్లా మనము మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన టెక్నిక్స్ని కూడా, న్యూ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, ఓల్డ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని కూడా మనం కంపేర్ చేసుకొని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా అడుగుతున్నారు అనేది కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది. అండ్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్ డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ కాజెస్ డిఫరెంట్ కాన్సిక్వెన్సెస్, యూ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ వల్ల డిఫరెంట్ ఆఫ్ పర్యవసానాలు మనకు ఎదురవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ యూనో యాసిడ్ రైన్స్ కావచ్చు, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ డేంజరస్ ఎఫెక్ట్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్. ముఖ్యంగా వాయు కాలుష్యంలో కీలకమైనటువంటిది ఈ యొక్క యాసిడ్ రెయిన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్. కాబట్టి యాసిడ్ రెయిన్ అనేది ఒక పర్యవసానం, ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ పొల్యూషన్. ఆ అంశాన్ని మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దే కెన్ గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్లో సో గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాటి వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అనేది సో హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఉంది. కాబట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ తీయాల్సి ఉంది. అండ్ ఆల్సో ది ఓజోన్ డిప్లీటింగ్, ఓజోన్ పొర క్షీణించిపోతుంది. ఆ క్షీణించడానికి కారణమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి సిఎఫ్సిస్, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అనేవి మనం క్లియర్గా ఇక్కడ ఓడిఎస్ అంటాం, వీటిని ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అంటాం. వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం డిఫరెంట్ యాక్ట్స్ని, మనకి చట్టాలను మనం ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ చట్టాల్లో ఉన్న ముఖ్యమైనటువంటి లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ని మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి జనరల్గా మనకున్నటువంటి ఈ 3 టాపిక్స్ మనకు ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్ గ్రేడ్ 2 అనలిస్ట్లో మనకు ఉంది. సో దానికి సంబంధించిన సేమ్ డిస్కషన్ మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ముఖ్యంగా ఎట్లా క్వశ్చనింగ్ వచ్చింది, ఆ క్వశ్చన్స్ని బ్యారేజ్ చేసుకుంటూ మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం దీంట్లో మనకి ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి మెటీరియల్ కానీ, దానికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చనింగ్ కానీ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు అనలిస్ట్ గ్రేడ్ 2కి ఎలా అయితే రన్ అవుతుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీనికి కూడా అలానే రన్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో ఇట్స్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు యూ. థ్యాంక్ యూ.